안녕하십니까. Good 방금 소개받은 afternoon. I 건강보험심사평가원의 am 고정애입니다. 고정애 from HIRA. 저희 오늘 발표 주제는 My 세션1의 데이터 presentation 기반 will 코로나 대응 introduce 성과인데요. data-based COVID-19 response 사실 of 지금 HIRA. 코로나 관련 대응은 시스템 And 개발이라든지 our 숙박 response is mostly 정상 about 관리, IT 코로나 system 관련 연구 등 development, 많은 pricing 측에서 management, 부서에서 and there are 대응을 many 해오셨습니다. departments 그래서 where we are working 저희 towards 기술실에서 대표로 COVID-19 response, and I am 심평원의 코로나 대응 here 성과에 on 대해서 behalf 발표하도록 of Business 하겠습니다. Strategy Department. 본 발표 전에 Before I 심평원에 begin, 대해서 간략히 소개를 좀 하고자 I would 하는데요. like to 대부분은 introduce 심평원을 알고 HIRA 계시지만 오늘 몇 to some 분은 심평원을 extent. I 처음 think 접한 most 걸로 of you are 알겠습니다. familiar, but 그래서 some of you are 간략하게 not. So let 심평원에 me 대해서 go 설명을 over 좀 the 하도록 introduction 하겠습니다. of HIRA. 우려는 한마디로 정리를 하자면 HIRA is 우리나라의 건강보험의 지출관리 및 a 의료의 manager 질관리를 of 하는 expense 공공기관이라고 in 할 수 Korea 있습니다. for healthcare, and 저희의 we work for 출범은 public health. We 1977년 were 500인 이상 established 사업자 in 근로자 대상의 진료비 심사로 처음 설립은 되었지만 1977 as 그 a 이후 union 대상자를 for companies with 계속 500 and 확대해서 more 전 국민으로 employees, but we 확대되었습니다. expanded the program 다 아시겠지만 and then 건강보험법 became 제정 the 이후 2000년에 기존의 심사 integrated 업무와 더불어 의료 organization. 적석적에 Along 대하여 with our 포괄적으로 review 평가하는 responsibility, 평가 we were 기능과 given 보건의료 정책 the 지원 quality 기능을 assessment 부과하여 function, 심평원으로 and 출범하게 되었습니다. HIRA was established as its name in 그럼 2000. 우리원의 주요 업무를 크게 6가지로 There 분류할 are 수 있을 것 6 main 같은데요. roles of HIRA. 첫 번째는 The 다 first 아시겠지만 would be, 심사입니다. as you are aware, 요양기관이 정확하게 benefit claims 청구를 review. 했는지 We 의학학적으로 investigate whether the 인정되는 hospital 기준 범위 and 안에서 provider 최적의 submitted 방법으로 appropriate 이루어졌는지에 claim 대해서 and 검토 whether the 확인해서 service was given in the 요양기관에 best way, 지급할 비용을 결정하는 and we 것입니다. decide the final amount of 건강보험 reimbursement 외에도 for 지금 the 의료급여, providers. 보훈, 자동차 보험 We 등을 also 심사하고 do 있습니다. review for 다음으로는 benefit aids, 의료질병관인데요. veterans hospitals, 건강보험으로 and auto 제공되는 의료 insurance. 서비스가 Second role is 측면과 quality 영업 효과성 assessment. 측면에서 적정하게 The 제공되고 있는지에 quality 대해서 assessment checks 평가하고 whether 그 the 결과를 quality was 공개함으로써 국민의 appropriate 의료 and the 선택권을 result is 보장하고 disclosed to 요양기관의 the 의료 질 public so 향상을 the 유도하고 public can 있습니다. access the data 다 아시는 and 바와 the 같이 hospitals 우리나라 also can be 지불제도는 informed. 행위별 수가제를 근간으로 We are 포괄수가제를 based on 일부 fee 도입하고 for 있습니다. service 그래서 우리원은 payment 새로운 program, and we 의료행위 also use 치료제도 약제에 DRG. 대해 So 건강보험 HIRA 보장 범위와 가격을 결정하고 determines the service 포괄수가제 등 coverage 다양한 and 방식의 prices 보상 of 체계를 개발 services. 운영하고 있습니다. We develop various 네 types 번째로는 of 인력시설 reimbursement 장비 system. 등 의료기관 자원 Fourth, 현황 관리뿐만 아니라 we conduct 의약품의 medical 유통 resources 정보와 management. 안전사항을 관리하고 We also 건강보험 have a management ICT system 시스템을 for 운영하고 drug 있습니다. distribution utilization. We have 다섯 ITC 번째로 system operation 대부분이 department 이제 as 저희가 well. 의료기관 The 대상 fifth would 서비스인데 be, 다섯 번째는 대국민 mainly we serve 서비스입니다. the providers, 대국민 but 서비스로 the fifth 우리가 role is for the 제공하고 있는 public. 거는 다양한 진료 We 정보와 건강 disclose 정보 and 등을 check 제공하고 medical 있는데요. costs, 내가 and 받은 health-related 비급여 진료비가 information is 적정한지, shared with the 내가 먹고 있는 public 약이 어떤 on 약들이 our 있는지, 내 website. 주변에 어떤 병원들이 The 있는지에 public can check 대해서 what kind of medicine 홈페이지나 they are taking 어플리케이션을 통해 and 손쉽게 what kind 확인할 of 수 있도록 hospitals are in 제공하고 their 있습니다. neighborhood. 마지막으로 보건의료 Lastly, 연구와 국제협력을 통해 건강보험 we 제도 have 발전에 medical 기여하고 R&D and 있습니다. international cooperation business. 오늘 주제가 데이터 기반이기 때문에 Today's 심평원 topic 데이터에 is 대해서 좀 data-based 자세히 알아보도록 decisions, so let's 하겠습니다. go into our 심평원 data 데이터는 department. 의료기관 HIRA's data 등으로부터 수집된 진료 정보, comes 보건의료 자원 정보 from 등 providers, 원초 데이터를 including the 비식별화한 후 claims DB로 data 구축한 and 것입니다. health resources 2020년 data. 기준 As of 약 2020, 1,409건의 데이터를 we 보유 have 중이며 이는 약 140.4 billion petabyte cases of 용량입니다. data, and 이 데이터 which 품질 is 관리를 equivalent to 3 위해서 계속 petabyte 노력하고 있었고 of 2016년 data. 이후에는 플래티넘 클래스를 계속 Since 유지하고 있습니다. 2016, we maintained 우리원의 데이터 platinum 구성을 class. 보시면 You can 진료 see 정보 the 데이터가 diagram 가장 for 많습니다. the 약 structure. We have 56.48% medical 차지하고 treatment 있고 data, 의약품 which is the 정보, majority, 비급여 및 영상 and 정보 then we 순으로 have 구성되어 drug 있습니다. data, uncovered services data, and video data. 보시는 그림을 보시면 빅데이터 수집 체계와 활용 체계입니다. This slide explains the data 잘 collection 보실지 system. 모르겠는데 이 Not sure if 시스템 it's 중에서도 big 두 enough to 개를 좀 read, 먼저 좀 but 설명을 I'd 좀 like to 드리고자 go 하는데요. into 왜냐하면 two of 이 these 두 first, 시스템이 because the two 향후 systems 코로나19 대응에 큰 역할을 했기 때문입니다. were 먼저 very DUR important in 시스템인데요. COVID-19 DUR response. 시스템은 First is 의사가 DUR. 약을 처방하거나 DUR 약사가 system 조지 시
checks the safety of drugs at the point of 현재 복용 중인 약과 중복이 treatment 되는지를 and 확인할 수 있는 시스템입니다. dispensing. 이 시스템은 This DUR system 심평원이 의료기관과 실시간으로 정보 교류가 connects 가능합니다. HIRA 그렇기 with the 때문에 향후 이 providers 실시간 real-time 교류를 basis. 활용해서 So this 코로나 real-time 대응에 basis 활용하게 interaction 됩니다. mechanism was used for 다음으로는 오늘의 COVID-19 자원통화 response. 포털인데요. The second 심평원은 is the 심사평가회에서 portal 앞서 자원관리 활동을 for 말씀을 health 드렸는데 resources information. 유형기관 I mentioned this 개설 및 already. 인력, 시설 The 정비 등 hospital 의료 자원의 현황 신고 및 has to report to HIRA 변경 on 처리하는 their 시스템을 workforce, 갖고 있습니다. facility, 이 equipment. 시스템을 가지고 향후 코로나 병상 관리, And 특수 this 운영 병원 system 지정 was 등에 used for bed 활용되었습니다. management for COVID-19 and also designation of special hospitals. 심평원 빅데이터 시스템을 좀 더 자세히 살펴보도록 하겠습니다. This explains 심평원의 HIRA's 빅데이터 big 시스템 data 데이터 system 원천은 in a more detailed 정보가 manner. 있기 때문에 요양기관 데이터가 있고 The source 요양기관이 있고 data 그다음에 is 의약품 claims 통관을 data 하기 coming 때문에 from the 대학업체, providers, 그다음에 and we also have drug 자가관리하기 data 때문에 from 정보 pharmaceutical 공간 등 companies, 다양한 기관에서 and we 수집되는 interact with 데이터입니다. NHIS 이렇게 as well. 모인 데이터는 So the big 사용 data 목적에 따라 collected from 청구 different DB, 심사 DB, sources are 평가 transformed DB, 의약품 into DB 등 different 다양한 DBs, 형태로 including claims DB, review 수출 DB, 변환 assessment 작성되어 DB, 다양한 분석이 and 가능한 DUR 형태로 DB. 제공됩니다. They are 이 extracted 데이터는 and 저희만 processed. 사용하는 것은 아니고요. And this 그 data set 빅데이터는 is 전국민, used not only by 그다음에 us, but 모든 also 의료기관의 by the 데이터를 public. 포함하고 있기 And 때문에 this is an 연구자, integrated data, so it's 국립산업체, useful 연구기관, for 유용하게 researcher, 사용할 수 있도록 개방하고 research 있습니다. institute, and it's 간단하게 이제 open for 심평원의 use. 소개를 좀 마치고 That 본격적으로 was brief introduction 우리원이 of 이 HIRA. 데이터와 시스템을 가지고 어떻게 And now 코로나를 let's 대응했는지에 dive 대해서 into 살펴보도록 our 하겠습니다. COVID-19 response. 먼저 한국의 코로나19 상황을 간략히 설명드리겠습니다. Let me go over how 한국은 COVID-19 2020년 developed in 1월 Korea. 20일 처음 최초 January 확진자가 20 of 발생을 2020, we 7일 observed the 만에 first case, 감염병 and 유행의 in 경고 7 수준을 days, 주의에서 경계 수준을 올렸고요. we raised 그 the 다음 달 alert 6월에 level 코로나 to 결과가 확산에 yellow, 따라서 위기 경보 and 수준을 심각 단계로 상향 it was 조정하였습니다. raised to orange 그 and 이후 red very soon. 수차례 코로나19 유행 After that, we had 겪었고 multiple 올 number of 3월에 waves, and 62만 명의 this 최저 March, 확진자 수를 we 기록하였습니다. recorded 현재는 올 초 유행 620,000 수준보다는 많이 of 낮아졌긴 confirmed 하지만 cases, which 현재 was 10만 its 명 peak. 정도의 확진자가 발생하고 있는 We still 상황입니다. have 100,000 confirmed cases per day. 정부는 코로나19 대응 정부의 코로나19 대응 정책을 The 살펴보면 government's response 가지로 분류할 수 was 있는데 categorized into 초기 three: 대응과 델타 대응, initial 오미크론 response, 대응 체계로 구분할 수 Delta 있습니다. response, and Omicron 초기 대응 response. 체계는 The initial 감염병 response 발생 system 억제 was 전략 중심으로 to prevent infection with social distancing. 격리 치료 등 3T 전략을 Trace, 도입해서 test, 감염병 and treatment, the 3T approach was used to block the infection from spreading. The response against Delta was 기존의 거리두기는 유지하면서 with the social distancing, and we began vaccination to lower fatality rate. And the response against Omicron was focused on highly vulnerable groups. And then we changed the system to make it more accessible for small clinics. And the social distancing was lifted mostly. As I mentioned before, with the government's response, HIRA took its own efforts. Let me go into by different systems. HIRA already had DUR, Providers Portal, Comprehensive Medical Resources Report System, and we developed response system to each existing system. On the left side, we can see the existing system, and on the right side, you can see the newly developed system. DUR was based on real-time interaction, so DUR ITS system and automatic data linkage system with epidemiological investigation was built. And with the providers portal, we could set up a negative pressure isolation room information and designation and operation of special hospitals.
We also developed health crisis response system, which had patient management information system, medicine administration record management system, and dispatch health worker management system. I will go into each of these in the later 그럼 앞서 slides. 설명드린 이런 많은 시스템을 개발했는데 So we developed 이것들이 all 어떻게 these 필요한 systems, 일부에 and 대해서 활용되었는지 단계적으로 설명드리도록 this is 하겠습니다. about how 저희 we 코로나19 utilized 대응 the 단계에 systems 대해서 after 크게 조기 development. 발견 및 지역사회 I 전파 mentioned that there 방지, were three 적절한 ways: 치료 환경 early 조성, 사후 관리 체계 detection and 세 개 prevention 영역으로 of community 구분하였습니다. infection, second, facilitate 먼저 appropriate treatment and 조기 발견 및 environment, 지역사회 and 전파 then 방지인데요. post-management. Let's go into the 이는 first 코로나 phase 발생 초기 first. 단계에서 In the early 감염병 days 확산 of 방지를 위한 COVID, to 확산 prevent 확산을 막기 infection 대응한 in the community, 시스템입니다. we 먼저 developed 마스크 these 구매 이력 systems. 시스템인데 Firstly, 우리 5-day 나라에서 rotation face 2020년 1월 mask 코로나 distribution 환자가 처음 system. 발생한 When we 후 first 마스크 매점 매석과 identify 가격 the 폭등 first 조짐이 일었습니다. 그래서 COVID-19 정부는 case, 3월에 the 공적 price of 마스크 masks 제도를 도입을 하게 skyrocketed 됐는데요. rapidly. 공적 So 마스크 the 제도를 government 운영하기 adopted 위해서는 this 마스크 public 중복 구매를 purchase 막기 system. 위해서 And 구매 to 인력 make the 관리와 purchase more 마스크 공적 public, 판매소에서 마스크 we 입출고를 실시간으로 관리하는 시스템이 필요했습니다. needed a real-time supply 이 and 공적 demand 판매소가 analysis 주로 system. 약국에서 이루어졌기 The public 때문에 distribution centers were 우리원의 mostly DUR 시스템이 pharmacies, 의료기관과 so 실시간으로 연계됐기 the 때문에 DUR system 저희 connecting HIRA and 그 pharmacies 시스템을 became 활용해서 really 마스크 useful. 구매 중복 We 시스템을 개발하게 could 되었습니다. develop the 5-day rotation 다음은 face DUR mask ITS distribution system. 시스템인데요. And 이는 then DUR ITS 실제적으로는 system 저희가 15년도 was 메르스 발생될 시 this was 개발한 originally 것입니다. developed for 환자가 MERS in 의료기관 방문할 2015. 때 When a 감염병 patient 발생 국가의 visits 최근 a 방문한 provider, 이력이 있는지 their history of 아니면 travel 확진자와 접촉한 이력이 있는지 and history 이렇게 of 감염병 contact with 증상에 confirmed 노출되는지에 cases, 대해서 basically 확인할 the 수 exposure 있도록 to the infectious disease 의료기관에서 확인할 수 was 있도록 하는 시스템입니다. checked by the provider. 의사가 So 약을 처방할 on 때 DUR, 의사관이 when the 감염병 doctor 발생국에서 prescribes 왔구나를 알 수 있는 drugs to 시스템이 this 되는 patient, 것입니다. the doctor 이러한 can 정보는 check the history 실시간으로 of 이제 travel and 환자에 contact of 대한 the 정보를 patient. 파악할 수 있어서 감염병 The 차단을 real-time 하는 데 큰 역할을 하게 interaction 됩니다. really became 메르스 useful 종료 후 when 사실 we 이 tried DUR은 to detect 의약품을 patients. 처방하는 당시에 이 So 정보를 알 수 있기 after 때문에 MERS, 저희가 at 그 the time of 단계에서 MERS, 앞서가서 we 환자가 처음 의료기관 could 방문 know 시부터 only after the patient left the provider, but for COVID, we advanced this system so we could check such history in prior to the patient's actual interaction with the doctor. The usage rate was almost 100%, so most providers checked and used this system, and 250,000 cases of data was shared with providers. 다음은 지역사회 전파 방지를 위해서 노력한 The 성과를 next part is 말씀드리면 about facilitating appropriate treatment environment for community. I think similar efforts were mentioned before. KCDC is in charge of the investigation mostly, but sometimes we need to check and connect drug prescription and 그 정보를 실시간으로 전송함으로써 detection and confirmation. So we 구축하여 built a automatic system linking KCDC and HIRA to track the history of patient when they visit provider for COVID. And the next part is about vaccine adverse effect cases. The public was afraid of vaccination and its adverse effect. So we needed immediate action, and what we did is using the vaccination data to connect with DUR real-time interaction. So when a patient comes to provider, they could see whether this person was vaccinated or not. So the provider could know whether this person's symptom is because of vaccine or not. This was also connected to KCDC, so they can use it in their efforts. 다음으로는 적절한 치료 환경 조성입니다. The next part is 앞서는 facilitating appropriate treatment environment. 환자가 발생했을 때 The previous part was about responding immediately to the confirmed cases, but the second part is about how to treat the patients in the best way. The first system is patient management information system.
있습니다. 질병청에서는 확진자 정보가 There were 있었고, patient data dispersed throughout 지자체에서는 different 역학조사 정보가 agencies. 있었고, The 그다음에 local 의료기관이 government 이제 had 치료 정보가 epidemiological 있었는데 investigation 이 data, 현장을 hospitals had 접목시켜서 treatment 각 기관별 data, 산정되어 and this 있는 system 환자의 분류나 integrated 상태 등에 대한 and 정보를 managed the 취합해서 patient 실시간 condition 현황 and 파악을 information 통합 on a 관리하는 real-time 시스템입니다. basis. 2020년 3월에 구축했고 This was 저희가 built 1월에 in 환자가 March 발생했지만 이 2020. 시스템은 3월에 The first 두 달 만에 case 구축을 was 하였고요. discovered 그래서 in 정부, January, 지자체, but the 의료기관 간 system 환자 정보 kicked off in 연계해서 March in 환자 2 상태에 months. 따른 치료기관 배정, So we 전원, could 격리해제 등의 designate 통합 서비스를 hospitals for 제공하는 데 patients and 기여하였습니다. helped transferring patients 다음은 유한기관 depending 병상 upon 현황 their 모니터링 condition. 시스템입니다. And 코로나 발생 당시 another 또한 system 가장 was 심각했던 문제가 the bed management 병상을 system. 배치해서 환자가 It was 적절하게 very 치료할 수 urgent 있도록 환경을 to 조성하는 find the 거였습니다. bed for severe 우려는 cases. 의료 자원에 대한 정보를 HERA 매일 받고 있기 holds 때문에 daily 실시간으로 주관식 받고 updated 있습니다. health 그래서 resources data twice a day. 종합병상이라든지 So we 중환자실 know 병상이라든지에 everything 대해서 about negative 현황을 pressure, 알기 때문에 isolation room 중증도에 따른 information, 병상을 and its 세분화하고 availability. 병상 가동률을 실시간으로 We 확인해서 categorized 병상 those 배정을 할 수 rooms 있도록 for different 지원하였습니다. level of severity and helped the 다음으로는 assigning 코로나 beds for 상황이지만 patients. 의료 서비스를 환자들의 의료 이용을 안 하면 안 되기 때문에 And 단절 although 없는 의료 서비스 in 제공을 위한 amid the pandemic, 의료부를 we 말씀드리겠습니다. had to 먼저 continue 특수 providing 운영 services for 특수 운영 non-COVID 병원의 운영인데요. patients. We had 코로나19 상황에서 designated and 코로나 환자에 operated, 대한 specially 의료 이용, operated 또 코로나 hospitals. 환자가 아닌 So 비감염자의 for 의료 이용이 COVID-19 단절되면 안 confirmed 되기 때문에 cases 특수 운영 and for 병원을 지정 non-COVID 운영하는 상황입니다. cases, 정부가 운영하고 this 있는 was 특수 run 운영 to 병원은 guarantee 크게 services for 국민안심병원, everyone. 호흡기 We 전담 had 클리닉, National 원스톱 Safe 치료기관 Hospital clinics 볼 수 dedicated 있습니다. to respiratory disease 국민안심병원은 and 호흡기 one-stop 환자를 방문부터 providers. 입원까지 The 전 National 과정을 Safe 다른 Hospital 환자와 분리해서 진료하는 병원으로 separated 22년 respiratory 22년 1월 patients from 9주 other 257개 patients, 기관을 지정하여 and 운영 중입니다. 205 seven 다음은 호흡기 providers 전담 were 클리닉입니다. designated as of 국민안심병원은 병원 February 호흡기라면 2022. 호흡기 전담 클리닉은 외래에서 And 이루어질 clinics 겁니다. dedicated to 감염병으로부터 respiratory 완전한 diseases are for 안전 환경을 outpatient. 갖추고 호흡기 발열 환자를 진료하는 The provider 의료기관으로 was 2021년 safe 7월 기준 from 13,000여 기관을 the 지정 운영 infectious 중에 disease, 있습니다. and 원스톱 13,189 clinics were designated. One-stop providers provides all COVID-19 related services from test, face-to-face consultation, and prescription. We had 7,630 providers for one-stop providers. And then there were some patients who did not want to go see a doctor face-to-face. So temporarily, we offered remote consultation and prescription. As of now, HERA is receiving application for remote services, and about home care, we have pharmacies and health workers designated for the remote service. 다음으로는 이런 시스템 개발과 운영 외에도 코로나 Aside from 상황에서 those IT 검사와 development and 치료제를 operation, 즉각적으로 under the 공급할 수 COVID-19 있도록 pandemic, we 건강보험권으로 also 유입하기 위한 노력입니다. put lots of efforts to cover COVID-19 services under national health insurance. We designated and operated, especially we expedited the NHI listing and expansion of fee schedule. It took much more time, but we expedited it to 1 day, and also the time spent for processing was reduced to 15 days from 100 days. The listing and the pricing was also expedited. About 57 new pricings were ready for COVID-19. We had application for medical oral medicine and injection for COVID-19.
This system monitored and managed medicine administration history of 62,000 cases of 57,000 patients of medicine administration history. Another system was for dispatch health worker management system. As the pandemic became elongated, the need for health worker management became serious. So we created a digital system to increase the efficiency in the workforce management. 마지막으로 사후 관리 체계입니다. Lastly, we had post-management system. At HERA, 그동안에는 앞서는 의료 현장에서 대응하는 체계에서 what I explained before was mostly about CDM이나 at 오픈 the AI는 field, 국민이나 연구자 대상으로 한 but 사업입니다. CDM은 for post-management, for example, CDM, this was mostly for academic and research. We built and shared data set of COVID-19 patients for research based on CDM. 코로나19 연구용 데이터셋을 제공하였습니다. 특히 이번 데이터는 CDM이라는 It was shared 공동 데이터 모델로 on 변환하여 in 제공하였는데요. March 2020 in the form of international standardization of existing data, CDM. CDM was very useful because it could be used for academia in the world without separate processing. 32개국 412건의 연구 프로젝트가 신청되었고 주요 저널에 37건의 논문이 Many researchers joined and 412 projects from 32 countries were filed for research, and 37 papers of international cooperation were published in major international journals. These were mostly for researchers, and Open API was for the public. Open API is 인터넷 이용자 또는 애플리케이션 개발자가 for developers because they can develop their system using this application program interface. We offer and open different data, in this case 24 open APIs, including hospital information, medical intervention data, and medicine efficacy information. The examples are for COVID-19, the hospitals where you can get COVID-19 treatment or the screening centers, those data are shared publicly. The next part is about damage compensation for providers that treated COVID-19 patients. The providers sometimes had to keep their beds empty for confirmed cases. And in that case, because we use pay-for-service payment system, the provider could suffer damage financially. So using our system for health resource management, we compensated for those losses after reviewing appropriateness. The next part is about research by opening up data. We also have internal data within our institution, and HERA institution also researched for impact and home care, which was used for policy in the future. 그러면 이런 성과가 심평원을 누르기 위해서 최종적으로 성과가 어땠는지 좀 살펴보시면 This is the final achievements summary table. HERA's response minimized the loss on our public side and we showed the world's highest level of crisis resilience ability. Bloomberg conducted research on COVID-19 resilience ranking every month. It checks for diverse areas, for example, quality of life, resilience and recovery. And in June 2022, Korea was ranked
at the top, 이렇게 1위를 상승하고 rising from 올려보면 6th. 한국은 최근 The 3개월 reason 치명률과 behind would 인구 be 100만 명당 사망자 등 the fatality 코로나19 rate 상황이 모두 개선된 per 것으로 나타났습니다. 100,000 people and other indicator results 특히 were 치명률을 improved. 보시면 전세가 비교와도 현저히 낮다는 걸 모두 알고 계실 텐데요. Especially when you 왼쪽 check the 그림에서 fatality 빨갛게 rate, 우리나라의 Korea 치명률입니다. had really low figure. 옆에 그래프를 보시더라도 Even in 한국은 the 2022년 graph, 7월 기준으로 as 누적 of 치명률이 한국은 0.1과 July 다른 국가에 2022, 비해서도 현저히 Korea's 낮은 fatality 것으로 rate is 확인할 수 0.13, 있었습니다. which is much lower than other 그럼 countries. 이렇게 우리 원이 코로나 관련해서 대응이 가능했던 이유에 대해서 좀 How 설명을 was it 드리면 possible? I would 앞서 like to explain the 보셨겠지만 background. 많은 양의 빅데이터를 보유하고 As you 있고 have 질 seen, 관리를 we 하고 have 있고 그 a large 데이터를 amount of 실시간으로 업데이트하고 big 있습니다. data, we have 그거 quality 외에도 data, and they are 대부분 보면 의료 updated very 현장에서 즉각적인 frequently. 대응이 가능했었던 And 건데요. 그 the 이유는 response was possible 심평원만이 at 우리나라에서 the 유일하게 contact of 심평원만이 service because 모든 전체 HIRA 요양기관과 was the 실시간으로 only 정보 공유가 agency 가능한 that could 전산망이 interact 깔려 있기 real-time 때문입니다. basis 그렇기 with 때문에 all 정부 providers 정책에 in the 따라서 nation. 심평원이 즉각적으로 의료 현장에 That's 대응이 why 가능했던 것으로 HIRA could 가능했던 aid 것을 확인할 수 the 있습니다. COVID-19 response 그러면 when the government 앞으로 gave us 심평원이 a 그동안 direction. 이런 노력을 했지만 앞으로는 어떻게 할 것이냐? And what would be our future task? Because COVID-19 pandemic hasn't ended and there could be any other infectious disease going forward that we could not expect. And I have 4 ideas. The first is we should strengthen data-based evidence to support COVID-19 policies. We do have a lot of data, but we need to link with providers to collect more data, more detailed data. And we need to strengthen the linkage with relevant agencies as well. Secondly, we need to strengthen public health system. As you know, we do not have many public providers, and we felt the limitation of private sector reliant system. So here I need to put more efforts to strengthen public hospitals. We need to strengthen the fee schedule. We need to prepare better compensation scheme. Thirdly, we need to build a proactive health crisis response system. Before, we didn't have much experience against infectious disease, so we had to be reactive when there is an infectious disease. But now, we need to be more proactive by defining what we need, what system will be effective. So we need to build this proactive system. Lastly, we need to actively pursue international cooperation and research. Infectious disease is not a problem of one country, it's a problem of the global society. And we don't know where it will be originated from. So our international cooperation efforts will become even more important. Therefore, HIRA will become a leader in the management of infectious disease. So we will continue to put more efforts. Thank you for your attention.